Comic Life Time Loop, Episode 4, The Beginning of the End. Beginning of the End in more ways than one, it's a fitting title now. Especially since there are no more episodes after this, and there might not be any more episodes. Again, as usual, I hope that maybe there'll be more in the future, but if it doesn't, it doesn't. Ultimately, Erik's call and his series. Ó, én meg a nagy pofám! És most gondolom pálbajra fogsz kényszeríteni, mert a kényszerítememet úgy se fogsz állni. Because I'd have no right to demand people that do their series when I got my own and it's freaking... Használtam a kezemből a dimenzió... It hasn't moved in like 7 years. Tudom a 3 szörnyemet, hogy megidézhessem Armetilt, a paklin főszörnyét. Még mindig nem elég, aktiválom az utolsó lapomat is. I do like these hologram looks with them waving around like that with the white outline. It's nice. Kész szörnyét támad ereje, bőven elég az, hogy kiüssön. Támadjatok! Oh, it's smiling. That can't be good. Damage non-existent because of the fusion spell. Now we've got the clone of Norby going around causing problems. A Dimension Fusion Destruction miatt Armatil által támadásoktól én nem sebesültök. The spell negates Armatile's only weakness. Well, besides card effects, but also they could make him literally invincible. Na figyelj, egyszer mondom el. A következő fog történni. And we never find out what was gonna happen. Megfogod az ajánlatodat, és feldugod a seggedbe. Hogy lehetsz ennyire ostoba? Nem látod, hogy járt a barátod? New outfits, but new episode makes sense. Norbi, jól vagy? Mindenem fáj. Gyere, segítelek. Nem bírok tovább menni. Ülj le, ülj le. Oh, we're lucky you're still alive. De kezd elfogyni a türelmem. Hallod? Fogd már be a pofád! Shut your bitch ass up! Csak egyféleképpen érheted el. Fogd a dual diszket. Okay, but I'm taking your deck out of it. It's a lame ass deck. Just fucking roast him even now. És még valami. 5-ös szintű zár feloldva. Mitsuda! You never told me I was Alucard! New way of showing everything being unlocked with the creation of the earth and all that stuff. Ez mi volt? Emlékszem, mikor azt mondtam, hogy ne foglalkozz az álmaiddal? I lied. Az csak egy kifogás. Erik, látnok vagy. Képes vagy látni a jövőt és a múltat. You have special powers. Kérem, meséljen ezekről az álmokról. Van egy visszatérő rémálmom, ahol az égjáróház előtt állok és magammal beszélek. Ezen kívül szoktam álmodni dolgokat, amik végül valóságá válnak. Kérem, pontosítson. Egyszer azt álmodta, hogy elütik a kutyámat. Rá 3 napra ez be is következett, és pontosan úgy, ahogy ő azt megálmodta. I'm starting to think he stabbed my dog. Belerugott szegénybe, és hát a teherautó elé landolt, nem többi történelem. And unfortunately, Erik only saw the dog was dead. He didn't see how the dog died, so couldn't use that as an advantage or something. Hát egyszer azt álmodtam, hogy baleset lesz a Petőfi utcában. Ez volt 2012 májusában, és júniusban azt hiszem pont... You can see the future, but it's kind of vague. He has to put the pieces together himself. It's not even give him exact date, time, memory, all of that stuff. Otherwise, he could just spam lottery tickets. Valamint az előző találkozásunkkor említetted, hogy az álmaidból látod egyszer-egyszer a múltat is. Tudsz erről példát mondani nekem, kérlek? Pontosan? Egyszer azt álmodtam, hogy ott vagyok 86-ból Csernobili reaktor előtt. Pont a robbanás előtt. I imagine it wouldn't be happy. It's a nuclear reactor exploding and millions burning to death.
Well, actually, not millions. The actual effects of the nuclear, at least the inherent disaster, were pretty minor. Just a long-lasting effects that really screw us over long term. Also, sorry for the new location. Had to change because of real life. Rendben van, Erik. Ha megkérlek. Well, seeing how I'm the patient, I have no problem with you leaving my friend alone here. Now, sometimes this happens in therapy sessions. I used to see a therapist, so I understand this stuff. Na jó van, doktor úr, ne köntörfalazzon. Mondja el, mi a baja a barátomnak. A barátod egy látnak, Norbi. Találkoztam még ilyen esetekkel. So even the therapist knew about seers, so apparently he's run into some before. Erik isn't the first. Most komolyan, egy látnok? Norbi, én nem szoktam viccelődni. Én most teljesen komolyan beszélek. És mi a tendő? Van egy módszer, Japánból származik. Ezeket a látnoki képességeket. 6 locks, and Norby just unlocked 5 of them in one go. Viszont lehetséges, hogy nem. If we're gonna deal with the Armatau guy, you're gonna need more power. Hogy ne áruld el neki, hogy mit fogunk most vele művelni. Unless it's like counting backwards, like 6, 5, 4, 3, you know. Tudod, a doktor nem magyarázta el, miért ez a legjobb megoldás. Én pedig nem vitattam a dolgot. Yeah, some things just happen. Jó cselekszem. If it fixed you, I didn't really care the explanation. Yeah, I heard it the first time. Keep waiting. Erre még visszatérünk. És megyek legyőzni ezt a rohadékot. Csak nyugodtan. De vigyázz, le ne hozza azt a flörtános démont. Ha megteszi, vége. Don't worry, I'll waste his smug ass. Well, it's a nice little reveal about what's been going on with Erik and the whole past and trauma and that stuff. All because he's a seer and able to see the past and the future. Kezdek, húzok. Okay. That's so Erik. Dimension fusion distraction. Whatever you do, make sure he doesn't summon the boss monster. Literally summons it the first turn. How? What would I have done to stop him? Hand trap, I guess? That was a good shot. Én jövök. Húzom! Ah! Majd a két húzott lapomat leszettelem. Lightning Storm. He got to the past. Cyber Dark and Dragon. Végezd ki. And now he sees the path to victory. There can be only one mistake. Micsoda? Nehogy azt mondd, hogy nem kiverted meg azt a Yeah, it's basically this. It's a similar hand he had last turn. Last duel. Ne is aktiváld. Lightning Storm. Elpusztítom a spell track-napjaidat. Aktiválom a Cyber Dark Realmet, amivel kézzel... Cyberdark's still real to me, damn it! Normál idézem a második esetben a Realmnek, ezután normál idézem a Monster Express-t, és aktiválom a képességét. No, isn't the last time we'll be seeing Monster Express. Elküldöm a temetőbe. Majd ezután jöhet a Fusion Tag, és kijelölöm Cyber Dark and Dragont és a Chimera-t. Így mostantól kezdve a Chimera Cyber Dark Dragonként kezelendő. Okay. Aktiválom a Chimera effektjét, amivel kidobom a Power Bondot, és kézbe vehetek egy másikat, amit aktiválok is. Így elküldöm a pályámról a Chimera-t, temetőmből pedig kivonom See, immediately Cyber Dark and Dragon. megidézem a Cyber Dark and Dragon. Ez annyi igazán. De Armatőt nem tudod elpusztítani. És a következő körben pedig vége. He can't take battle damage and Armatau can't be destroyed. Főzzön ki valami. Let him cook. Aktiválom a Monster Ribbon és visszahozom a Chimera-t. Majd a két négyes szörnyemet összefordítom és megidézem az Iron Wolf Train, aminek aktiválom a képességét és kijelölöm a Cyber Dark and Dragon. That is... Oh, there you go. There's the weakness to the deck. Armatiért kikerülvén. Oké, várjál. I only broke every bone in your friend's body as a prank. Sajnálom, de elindult a rockzene. És tudod jól? The rock music is kicking in. Szét kell legyen rúgva a segget. Cyber Dark... Why do I hear boss music? Végezd ki. Get fucked, Juicy Smoothie.
Oh, he wasn't even the guy that got arrested somewhat recently. I forgot the name of the guy. The guy was so forgettable that I forgot the... And there's so many of them, I forgot the freaking Twitch streamer that goes around punching people and expecting no consequences. Which insulted people's entire culture to their faces. But when they get their ass kicked, it's always satisfying. Igen? 13-as klón. Visszatjelentést kérek. Dead. Hogy mi a helyzet? Elárulom, mi a helyzet. He didn't realize it was Erik at first. You know, if it was a clone of Erik, it might have made more sense to be like, how do you not recognize it as Erik? But then again, when you have 5,000 clones that all sound the same, it probably does start to blend after a while. Well, fuck. Arcátlan bolond. Akkor ideje a végső támadást elindítani. Screw the other clones, I'm doing it myself. Halló? Igen, egy mentőt szeretnék. A barátom megsérült a sportcsarnok hátánál. Az tökéletes lesz, köszönöm. Throws it. Nem akarok hallani egy szót se. Vagy beszélünk. I do like that, though. Just proves that despite everything and all the confusion of the situation, Erik does value his friendship with Norby more than explanations about himself. Well, this one aged a bit just because of what happened with the evolution, but again, thankfully we still have the movie, so at least it isn't over. At least it isn't fully gone, you know? I hope everything's okay with Style Point. He can attack with any level monster now. Before I... Emlékszem, mikor azt mondtam, hogy ne foglalkozz az álmaiddal? Erik, látnok vagy. Képes vagy látni a jövőt és a múltat. So I guess while they were waiting for the ambulance, he did start talking. Because, hey, we're gonna wait for an ambulance. I'll explain some things. Jó. Igen? Halló, szia Erik, figyelj, rég hallottam feled, és... Well, at least he made a full recovery. Azt mondod, Normi. Hát szerintem egy bocsánatkérés most már édeskevés ide. Több éven keresztül hazudtál itt nekem, és csak úgy meg kéne bocsássak neked. Well, understandable, you know, hid this secret for so Mindent el long. szeretnék mondani, de ahhoz látnom kell téged. Gyere a másik kedvenc párbaj helyünkre. Hát, kezdésnek az is megfelel. Well, if you can't convince me to forgive you, at least I can kick your ass. Itt várok rád. Talán esetleg most sikerülhet. It doesn't make sense why Erik feels this way. He's always had these dreams and this trauma for so long, and now he finally has an explanation, and it turns out his friend was keeping the information from him for so long. Like, I trusted you were trying to help me, but turns out you were kind of holding me back. Erik has a right to be pissed off. Probably had that coming. Ezt azért, mert titkolóztál előttem. Jó, megérdemeltem. Okay, we're friends again. Gyere fel. Reminds me of a House MD scene. Frickin' Wilson punches House in the face, and then immediately like, "Hey, do you want to have dinner later?" Tudod, sokat gondolkodtam ez alatt a 3 Some- hét alatt. Sometimes the best answer is just to punch your best friend. Bocsátva. De kérlek, magyarázd el az egészet. Mi történt pontosan, és hogy tudom uralni ezeket a képességeket. És el is fog neked Erik punches Norby so hard he goes back to the hospital, and we're right back at square one. Mivel olyan helyzet van, nem tudjuk, mi fog történni holnap, talán ez az egyetlen lehetőségem, hogy ismét párbajra hívhassalak. With all these clones and the bad guy going around, Volt egy ilyen let's do it. sejtésem. Na akkor gyere, játsszuk le. Párbaj. Párbaj. Kezdek. Kidobom a Thunder Dragont, New deck. kezdem másik 2-t, New deck, who dis? majd használom a polimerizációt, hogy megidézhessem a 2 fejűt. Thunder Dragon. Szerintem egy jó választás volt. You kept complaining about how my decks suck and how I should switch, so I did. Hogy borítom a szörnyemet a kezemben lévő Thunder Dragon Rollt, hogy megidézhessem a Titánt. A roar miatt megidézhetem Thunder Dragon Hawkot, majd kijátszom Pot of Desire-t.
Kidobok 10 lapot, hogy húzhassak 2-t. Húzok 2 lapot, majd megidézem Batteryman Solart, aki a temetőbe küldi a Darkot. Kivonok egy Light meg egy Dark lapot, hogy megidézhessem. He's comboing very well. Ezt követően a Dark a kezembe adja a Matrixot, illetve Batteryman Solart csinál magának egy tokent. A 3 kisebb szörnyemet ellinkelem, hogy megidézhessem Blackluster Soldier, Soldier of Chaos. Lefordítok egy lapot, és te jössz. Én jövök. Aktiválom az Into the Void kártyámat. Mivel 3-nál több kártya van a Seems kezemben, pretty ballsy, but if it pays off. de kör végén az egész kezemet ki kell dobjam. Aktiválom a húzott lapomat, az Infinite Impermanence, és ez a lap None of megáll a that. titánt. It wouldn't matter if you went to Colossus, Vagy így because vagy úgy, aktiválom a kezemből a Matrixot, a titán kap 500 támadópontot, és lerobbantja a... it wouldn't matter if you go to Colossus, because you just imperm anyway. But Ez most muszáj volt, yeah, you accomplished nothing. Just keep your 10 extra attack points. Sőt, emellett a duo kap még 300 Fair enough. támadópontot. Got you very much as a power boost. Plus, sometimes it is fun just to blind MST a blind MST. It's gonna get blown up anyway. Why not? A Cyberend Dragont a temetőbe. Mondjuk ez a művelet 4000 életpontomba került. És ez neked megérte? De még mennyire? Megidézem a Macura the Disruptor. Csapdalap, Trap Hole. A régi? Az, és most a szörnyed elpusztul. Look, it's a budget deck. Várj, neked sürgősen le kell ülni a kártyákat olvasni. Mivel elpusztítottad a Macurámat, ezért most egy csapdalapot aktiválhatok. Which is why it was so dumb that you played the original. At least bottomless it would have been banished and I would have been screwed. Pedig a Chain Materials. Mezőlapot aktiválok. Oh no, now he can fusion summon as much as he wants. Képességét, amivel 5 Cyberdark szörnyet eltávolítok a játékból, a pakliból, és megidézem a Cyber Darkness Dragon, akit felszerelek az End Dragonnal. Good luck summoning that legitimately. És megidézem a Cyber Dark End Dragon. Itt a nagy dög. És nem Not is lesz done. egyedül. Parancsolsz? Ne feledd, Norbi, se a mezőlapon, se a Cyber Dark End Dragon idézési módszere nem körönként egyszerű. És a paklimban még van pontosan Just does the 10 power Cyber wall Dark. throw the deck thing. Ó, ne. Pontosan? Ki van isolom a 10 Cyberdark szörnyemet, Pretty much. megidézek 2 Darkness Dragon, hogy őket felszerelem egyensével a Cyber End Dragonnal, és megidézek még 2 Cyber Dark End Dragon. I think the implication was more that he summons them one at a time and then it keeps equipping them to end rather than both rarely 2-1. Szörnyeimet felszerelem egy-egy Darkness Dragonnal a temetőből. Majd a körön végén kidobom az utolsó lapomat, az Into the Voidnak. Ebbe a körben már nem támadhatok, úgyhogy te jössz. Húzok. Jó. I draw. Kidobom a I kezemből fuck. Dragon Roar-t, hogy I activate Regeki. veszem Hawkot, majd I don't know. a titán lerobbantja az egyik Darkness. Kidobom a kezemből Hawkot. Well, at least it did megidézem something. Dark Dragont, majd azt követően a titán lerobbant még egy Darkness. A Darkboy és a Blackluster Soldier-t összelinkelem, hogy megidézhessem az Access Code Talkát. Aktiválom Access Code képességét, annyiszor 1000 támadópontot kap, ahány link mutatója volt a hozzám felhasznált szörnynek, azaz az ő támadó ereje most már 5300. De hisz ez erősebb, mint az én szörnyeim. Uh-oh. Mindezek mellett aktiválom a második képességét, kivonom a Blackluster Soldier-t, No more fusion és gates. lerobbantom a mezőlapodat. Most pedig Access Code Talkát szedni az egyik sárkányát. Megállj! Kivonom a temetőből a Necrogarnert. és That must have been when he megállítom a discarded with Into the Most már Void. hogy került oda? Ez elég egyszerű. Ezt a lapot dobtam ki az Into the Voidnak. Oké. Te jössz. For a second there, I thought Nori would actually win this duel just because, like, oh, you know, the cover behind Erik overextended too soon, but no. Felszerelni másik Darkness Dragonnal. Most pedig ez kétszer fog támadni. És leszedem a Titánt és a Thunder Dragon Duo. Végeztem. Te jössz. Húzzak. Aktiválom a Pot of Accessitiveness-t. Majd a Banishból visszaköverek 3 lapot, hogy húzhassak egyet. Aktiválom a Pot of Desire. I put them back just to take them away again. Először is Monster Reborn. Visszahozom Titánt, majd Heart of Demise. Felhúzok 3 lapot, és mind a 3-at szettelem is. Most pedig az Axás megtámadja a felszerelt sárkányodat. Megállj! Aktiválom a Sakuet. Elpusztítom az Access Code-tal. Vincent's screaming right now. Jó, te jössz.
húzok. Aktiválom a Mystical Space Typhon-t és leszedem. His Sakura ever. Fejezzük ezt be. Megtámadom a Titánt, majd a többi sárkány... This isn't gonna count though, because his Comic Life is part of the movie series timeline. He's not officially. Csodó! Összeadódik, majd ezt levonja az életpontunkból. Ennek semmi értelme, az én szörnyeimre nem hatnak az aktivált effektjeid. Pontosan tudom, épp ezért aktiválom a Skill Drain. Ennek a labnak a képességével negálom a szörnyed erejét, épp ezért védtelen marad. Értem. As friends, we're equal. Jó játék volt. They're like how Erik had his life points early on, and then have Norby's right Szép back. játék volt. Az. We're friends, we're equals. Mesélj. Az érdekel... Oh, tudom I don't know that utalni a part. képességeimet, mivel hogy ez jó lett volna most. Yeah, well, yeah, you could Őszinte just leszek basically have veled. cheat codes. You'd be like Pegasus. Hol van ide, fogalmam sincs. Yeah, you're the seer, not me. Akkor magyarázd már el nekem valamit. Mi a faszt mondott akkor neked az orvos? Hát nekem csak azt magyarázta, hogy hogyan oldjon fel a zárakat, és hogy majd tudni fogom, hogy mikor. És ezért fizettem én neki ennyi. I think it's a little late. Erre nekem nincs időm. Sorry, Well, you only megtanulom get 2 magamtól. weeks left on the receipt. The receipt has well expired. Beszéljünk legközelebb. Várj egy kicsit, van itt valami már számodra. De ezek a régi ABC lapjaid. Nos, Yeah, neked but you've vagy been én using már units better than me, átálltam a so- Thunder Dragonokra, nekem már nem lesz rájuk szükségem. De ABC szerintem Cyberdark? a paklitba nagyon is belejön. AB Cyberdark. Hát Because kind of have an ABCD. köszönöm szépen, Norbi. Akkor beszélünk. I hope that's the case one day. But yeah, Comic Life Time Loop has finished here for right now. It doesn't seem likely that Eric's going to continue in the future, but I can still hope for one day, you know? But it doesn't seem very likely. But either way, I still did enjoy the series for the shortness it was. I do kind of think equate it with Heritage in the sense like it's a reboot that takes things a bit more seriously. Although unlike Heritage has some jokes, but there are two different properties. You know, it's like maybe the Heritage wasn't a great choice for a comparison, but it's still like these are two still strong reboots that moved on. Some may like one more than the other. I still think both are good, just in different ways. You know. It's sort of like, I don't know, is Jurassic Park a better movie than, like, The Land Before Time? Because they both have dinosaurs, and it's like, well, that's a matter of opinion. They're doing two different things and whatnot. It depends on your point of view. But I still think this is a little series, and it is nice to see, Erik evolve and explain why he's been having these visions and how he is, and why Norby knew more than he was letting on. And, well, their friendship is very important, that's why you want to keep it, because, well, look what he can do. Unlock your restraints and whatnot. It is a nice little series that I'm happy I checked out, and it was nice to revisit again. I just hope it sticks around going forward, but who knows with Erik anymore. I really do hope things turn around in his life. I know we've been saying this for a long time, but it's only because it's true. Care about you, Erik. Even if you want to deny all you want, we do care about you. But you gotta be careful, because if you keep denying us the chance to help you, we might just give up one day. I'm not saying that's gonna happen anytime soon. I'm just saying, like, you can, I don't know. At some point, I don't know. Maybe it's me. But if you keep pushing people away, eventually they'll stay away. It's only a matter of time. But who knows? I don't know you that well in life, and your friends know you more. So I'm just saying this in generalities. But regardless, yeah, hopefully things get better for you, Erik. I do want nothing but the best for you and Norby and all these trying times. No one's having a good time right now. Well, not a lot of people anyway. But hopefully things get better for all of us. And hopefully one day Time Loop can return. But I won't hold my breath, to be fair to you. Though, yeah, that's pretty much the end of the series and where it all comes to an end for now. But hopefully there's more in the future, and the adventures of Erik and Norby could continue, maybe in some other form, in some other show. Who knows?
But for right now, I guess that's the end of the episode. So, link to Comic Life's channel in the description below. Be sure to check out its other videos and whatnot. And for right now, I guess I'll just thank you for watching. Hope you enjoyed. I'll see all of you next time. Later.